Hi everyone. Just I came after Kadavatha physical classes. That's why I took 10 minutes from your time. Extremely sorry about that. Right. Shall we start? You all got PDF, right? I think yes. Okay, fine. Good evening, everyone. Good evening. Can you hear? Can you hear me? Yes, Nandini. Very good. Right, Putala. So you know about me. That's why you have chosen our online chemistry class. So I'll explain right about me. So I am Nadeesha Fernando, doing A-level English medium chemistry classes in both English medium and single medium classes separately. And I graduated from University of Colombo and I completed my research in Columbia University medical faculty, right? Last 2.5 years, I completed my studies at medical faculty, Columbia University, and my special is pharmaceutical chemistry, right? Those are the things they came with, right? And you all know about the visas of the past students, right? And most of Colombo school students, right? They have ranked in their term test papers and my paper classes papers. Addition to that, most of students, only one or more, right? Except from this list, all are in top 5, right, in their schools. So my best result, right, not the district rank 13, 14, 14, something like that. So as a teacher, I'm really proud about me because one of the students got 1A for chemistry and other 2 subjects are down. But I not happy about the student because totally exam down. No, and he set exam in the second try and he got ACAS selected to Southern, right, the university.
And the other thing is most important thing when you selecting teachers and the classes, go and check all the classes that you are like to join. Check whether you could understand the things and check whether her or his past experience results and check whether she or he will cover syllabus on time and do the papers, right? So I never expect the results like Sandrika results, right? Sandrika's results. Everyone should have 3 days. That's the main point. That's why you need to do A-levels, right? Don't do the A-levels just to get the 3 SS to just pass to enter private university or somewhere, right? Do hard work and you should have target. You have a dream to complete your A-level journey with the good result, right? That is the main thing. Putala dakkan magnusas mon ayla results. Meva neve results, right? Meva koma talented but මංගලයේදී වලට මේ වගේ රිසර්ච් මේ රිසර්ච් ඉතින් කොහොමද කියන්නේ but මෙන්න මේ වගේ රිසර්ච් නම් එපා right මේ වගේ රිසර්ච් right හැමෝම මේ කිව්වොත් අන්තිම key if SFF and CFS I had BCF also right ඒ වගේ රිසර්ච් නම් එපා පුතා ඔගොල්ලෝ සබ්ජෙක්ට් එකම බැලන්ස් කරන්න ඕනේ right නැත්නම් අපරාධේ ඒක නිසා ක්ලාසස් වලට ෆස්ට් ඩේ ජොයින් වෙන්න දැන් සෝෂල් මීඩියා හරහා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ළමයින්ට බලන්න YouTube එකේ ගොඩක් ටීචර්ස් ලගේ ලෙසන්ස් දාලා තියෙනවා බලන්න හරිද මේ ඉතින් ඒක බලලා හරි ක්ලාස් එකක් සෙලෙක්ට් කරගන්න ඔයාගේ ඩ්‍රීම් එක ටීචර්ගේ ඩ්‍රීම් එක විච් ක්ලාස් එකක් නම් ඔයාගේ ෆියුචර් ප්ලෑන්ස් ඔක්කොම සක්සස් කරගන්න ලේසි right ඒක ටික ටිකක් උඩින් තියාගන්න ඕක උඩ දාන්න ජෙනරල් things නේ right okay fine අර වෙලා ගිහින් things වලට දේවල් කතා කරන්නේ අපි යමු කොහොමද lessons right so this is the first day online I did one online session on last Wednesday so most of you wanted to join with Sunday class that's why I started Sunday class early right so when we take the chemistry, if you are a bio student, you need to do biology, chemistry, physics as 3 subjects. And when you are doing combined maths, chemistry, and physics. Right? Those are the 3 subjects. And when you check the last 2024 A-level results and the evaluation report, so from all students who set to the A-levels, in 2024, only 1,061 took 3 A's. Only 1,061 students got 3 A's from bio, in the bio stream. And 1,560 approximately got 3 A's from the math stream. Right? Therefore, these 3 subjects are not easy. These subjects are easy subject not නෙවෙයි. ඔයා මේක දැනගෙන තමයි select කරගත්තේ. Approximately 80,000, right? 80,000 වගේ දැන් chemistry කියනවා 80,000 වලින් on overall 2,500 වගේ තමයි 3 years එක. the percentage එකක් විදිහට ගත්තොත් චුටි percentage එකක් නේ තියෙන්නේ. පුතාලා අර වැඩ කරන්න ඕනේ කියන එක තේරුම් ගන්න කරන්න. right වැඩ කරන්න ඕනේ target එකක් තියෙන දැන් O level ඉවරයි right O level ඉවරයි දැන් A level ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ week එකේ last week එකේ classes වලට join වුණානේ ඒ join කියන්නේ A level class එකට ආපු දවසේ ඉඳන්ම පුතේ ඔයාලා ලොකු ළමයි පොඩි ළමයි නෙවෙයි අවුරුදු 16ක් ගත්තොත් දැන් පුතාලා 16 years ගත්තොත් එම ඔය 16 years වලම ගත්ත experience එක වගේ right 100 times experience එකක් ඔයගොල්ලෝ ගන්නවා මේ 2.5 the A-level period is 2.5. Totally you should have 30 months, but 3 months got late to start the A-level classes. Therefore, you have only 27 months to complete whole syllabus. The remaining 27 months will be we are more with yet mature. Right? That's my main point. Your confidence and your personality. Right? When my confidence and personality
මාර විදිහට පුතාලට ඩෙවලොප් වෙනවා. අර O level class එකට වඩා ලොකු gap එකක් A level class එකකට අතර තියෙනවා. deep points දැන් chemistry physics combinations තෝරගෙන chemistry physics bio තෝරගෙන ටික දවසක් classes වල ගිහිල්ලා කියන්නකෝ අනේ අම්මේ මට මේක අමාරුයි අනේ තාත්තේ මට මේක අමාරුයි මම කොමර්ස් කරනවා මම ආර්ට්ස් කරනවා chemistry කරන්න තු ICT කරනවා ඒ වගේ දේවල් ඔලුවට දාගන්න එපා. පුතාලේ ස්ටෙප් එකක් ගන්න. O level ඉවරනේ O level රිසර්ච් වැඩක් නැහැ මේකට කොහොමද? O level රිසර්ච් වලින් පුතා අර පොඩි ස්කූල් එකේ ඉන්න දුවෙකුට හරි පුතෙකුට හරි ලොකු ස්කූල් එකකට යන්න. එහෙමත් නැත්නම් අර overall qualification වැඩි කරගන්න විතරයි. නැත්නම් A levels වලට O level රිසර්ච් වලින් ඇත්තටම involvement එකක් නැහැ. A level කියන්නේ completely new syllabus එකක්. 27 months ඇතුලේ ඔයා කොච්චර capacity එකකින් වැඩ කරනවද ඔයාට යුනිවර්සිටි යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි main thing. ඒක නිසා පුතාලා තෝරගත්තේ ආසාවෙන් නම් අම්මලා තාත්තලාගේ බලපෑමක් නැතුව පුතාලා ආසාවෙන් නම් මේ subjects තුන තෝරගත්තේ ආසාවෙන් කරන්න. subject තුන අමාරු නෑ. chemistry අමාරු නෑ. දැන් මම මේ YouTube live මේක දෙන්නේ chemistry අමාරු නෑ. අද මගේ කඩක physical class එකට ආපු දරුවෝ ගියාලු ඉන්නවනම් අහලා බලන්න ඇත්තද කියලා chemistry අමාරු නෑ. right මම මේ teacher. එතකොට chemistry subject එක අමාරු වෙන්න බෑනේ මමනේ උගන්වන්නේ. එතකොට පුතාලා හැමෝටම හරි ලස්සනට තේරෙන විදිහට හැමදේම explain කරනවා. ඔයාලට මගේ class එක පුතේ full package එකක්. double classes යන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේ කොහොමදවත් මගේ classes දෙන ළමයි තව chemistry class එකකට යන්නේ නැහැ. එතකොට මම පුතාලට theory ටික ඔක්කොම complete කරනවා before 4 months of your A level exam 2000 to 2025. right all past papers. භාගෙට නෙවෙයි අතරින් පතර නෙවෙයි පුතා 2000 to 2025 වෙනකම් past papers කරනවා. ඇයි අපි 2000 to 2025 කියන්නේ? මේ 2000 A levels to 2025. ඔයාලා syllabus එක change වුණේ පුතා 2017. syllabus එක change වුණේ locally. but අපි මේක ගන්න ඔක්කොම concepts පොඩ කලින් හොයාගෙන චුට්ටු develop වෙන්නේ. ඒක නිසා මෙන්න මේ පරණ අවුරුදු වල past papers කරනවල ඒවලත් හොඳ questions තියෙනවා. සැලකිය යුතු කාලයකින් අහලා නැති. අනිත් එක තමයි පුතේ ඇත්තටම අපි A level exam කියලා මොනවද කරන්නේ? අපි අවුරුදුනේ 27 months ඕගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන exam එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ paper එක ලියනවා. ඇත්තටම paper එක ලියන්නේ marking scheme එකනේ. නේ ප්‍රොෆෙසර් paper එක හදනවත් එක්කම පුතේ ප්‍රොෆෙසර් එකට marking scheme එකකුත් හදලා දෙන්නේ. එතකොට ඔයා exam එකට ගිහිල්ලා කරන්න ඕනේ අර ප්‍රොෆෙසර් හදලා තියෙන marking එක ලියන එක තමයි ඇත්ත කතාව. ප්‍රොෆෙසර්ගේ marking එකේ ඒ ආන්සර් එක නැත්තම් ලකුණු නැහැ. දැන් මතකයි 2024 combined maths ගාන මේක right paper marking යන අපේ teachers ටික combined maths ගාන පුතා steps 10කින් ප්‍රොෆෙසර් හදලා තියෙනවා 150 marks but එක දරුවෙක් හදලා තියෙනවා steps 4කින්. ඉතින් ලොකුවට arguments ගිහිලා finally අපේ teachers කටක right agree වෙනවා කොහමරි මේකට agree කරගන්නවා ඒකට full marks දෙන්න ඕනේ steps ගන්න අඩු වුණාට කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වෙනවා. අර marking එකේ නැති දේවල් ඔයගොල්ලෝ කොච්චර හරියට ලිව්වා marking එකේ තියෙන marks දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපි කරන්නේ ඇත්තට මේ level exam එකට ගිහිල්ලා අපිට දින paper එකේ right අපිට දෙනවනේ paper එකක් ඒ paper එකට professor ලියලා තියෙන marking එක අපි ගිහිල්ලා ලියන්න ඕනේ. ඒ විදිහටම එක ස්ටෙප් එකක්වත් නැතුව ලියන්න ඕනේ. ඒක ලියනවා කියන්නේ සෙල්ලම් වැඩක් නෙවෙයි. ඔයා 2025 වෙනකම් past papers කරනකොට පුතේ අවුරුදු පහින් පාට ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා වෙනස් වෙනවානේ. එතකොට overall ඔයා 5 professorsලා යටතේ markings papers practice කරලා දෙනකොට ඔයාට ඔයාගේ paper එක හදන professorගේ හිතේ තියෙන දේවල් කියවෙන එක හරිම simple වෙනවා. ඒකයි අපි good range එක papers කරන්න ඕනේ. එක ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් කැමති organic chemistry තව ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් කැමති inorganic chemistry. එතකොට පුංචි දේවල් right papers වල variations තියෙනවා අවුරුදු පහින් පාට පොඩි variations තියෙනවා. ඒ ටික පුතාලට capture කරගන්න පුළුවන් ලොකු range එක professorsලා ලොකු ප්‍රමාණයක් යටතේ papers ලියලා practice. හරියට ඒක නිසා 2000 to 2025 වෙනකම් papers කරනවා theory ටික complete කරනවා before 4 months plus practicals then live practicals කරනවා but practicals කරන කාලට විතරක් මම කියනවා පුතාලට
ළඟම ඉන්ස්ටිටියුට් එකට එන්න දැන් ඉන්ස්ටිටියුට්ස් මාත්‍රක වැඩ කරනවානේ මම. ඒ ළඟම ඉන්ස්ටිටියුට් එකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිකල්ස් ටික කවර් කරන්න පුළුවන්. ප්ලස් මොඩල් පේපර්ස් and school papers. School papers වලින් මම ගොඩක්ම ප්‍රයොරිටි එක දෙන්න පුතා ජෆ්නා school papers. මොකද මම ඉන්නේ රත්මලානේ මොරටු යුනිවර්සිටි එක මට ගොඩක් ළඟයි. මොරටු යුනිවර්සිටි එකේ ගොඩක් ඉන්නවා ටැමිල් බොයිස්. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ජෆ්නා වලින් ආපු අය. ඒ ස්කූල්ස් වල papers මාර ස්ටෑන්ඩඩ්. ඒවා දීලා ප්‍රැක්ටිස් කරවල තමයි ඒගොල්ලෝම මේ ඉන්ජිනියරින් ෆැකල්ටි එකට පුෂ් කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිත් ඒ papers අරගෙන හොයාගෙන ඔයාලට ඒගොල්ලෝ තියෙන හොඳම බෙස්ට්ම questions ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඕක තමයි මගේ කතන්දරේ. ඒ ස්ටෝරීස් වල බෙනිෆිට් එක ප්ලස් රිසල්ට් එක තමයි මම ඔයාලට WhatsApp ප්ලස් ස්කූල් ඉස්සරහා බෙදලා තියෙන්නේ. ඔය ඔච්චර නෙවෙයි ගොඩාක් රිසල්ට්ස් තියෙනවා. බට් අර බුක් එක එච්චර ගොඩකට යන්න බැරි නිසා පොඩි බුක් එකක් රිලීස් කරන්න ඕන නිසා තමයි ලින්ක් එක දාලා තියෙන්නේ. Right. So now you know the basic things in our syllabus and about me and the process in our class. Okay, so shall we start the lesson? Before starting the lessons, I want to tell you that two things. The first one is the total number of lessons you should follow within 2.5 years. And the other thing, the formula, the structure of the paper that we have to write. The first thing, in these 27 months, you need to complete 14 lessons. So totally we have 14 lessons. If you have any question, please send WhatsApp message or you can ask in this Zoom chat. 14 lessons. The first category called general chemistry. General chemistry. General chemistry is the chemistry, the basic thing, basic theory knowledge, basic theory points that you have to complete before starting the physical chemistry, and it's really useful to cover the remaining 11 lessons. General chemistry, under general chemistry, we will have to complete 3 lessons. The first one is atomic structure. Atomic structure. Second one, chemical bonds. Chemical bonds. And the third one, chemical calculation. Chemical calculation. So these are the 3 lessons coming under general chemistry. And this is the topic, the lessons coming for the first term test. And from these 3 lessons, only third lesson is a little bit difficult because when you take the resource book, right, you can download the resource book through the website. It separates only few pages for the chemical calculation. So chemical calculation means the simple equation that we have number of moles equals mass over molar mass, concentration equals moles over volume, and number of molecules equals Avogadro constant into number of moles. So we have to do calculations from only these 3 equations, right? Even we have 3 equations, the equations limitations and the depth of the equation is not limited. Equation depth. Approximately we will have 7 to 8 MCQ and one part of the structure paper, and we will have essay part with the 75 marks out of 150. Right? Therefore, you need to do so many calculations from these 3. This is not easy. The depth of the questions and what is the range and what kind of questions they will ask at the exam. It's completely can be taken from when you're doing the school papers and model papers. Udala school papers, model papers, past papers karnakota evala goda questions තියෙනවා. ඒකේ ඇක්චුලි තියෙන questions නිසා ඒකෙන් පිට questions ආන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ගොඩාක් ඒවා practice කරාම මේක අමාරු lesson එකක් නෙවෙයි.
right? So it also easy. And the second category is physical chemistry. Second one, physical chemistry. Physical chemistry, fourth one, the lesson 1, 2, 3, then the fourth lesson, gas loop. Fifth one, energetics. The energetic lesson is the lesson including the reaction, exothermic, endothermic, enthalpy, spontaneous reaction, non-spontaneous reaction, something like that. And the 11th one, kinetics. You know about the kinetics, some part of the kinetics, how we increase the rate of reaction. Rate of reaction can be increased by increasing temperature, introducing catalyst and temperature concentration, something like that. And the 12th lesson we call equilibrium, right? Equilibrium. And the 13th lesson we call electrochemistry, right? Electrochemistry. You know some part of about the electrochemistry also. Electrolysis of acidulated water, electrolysis of copper sulfate solution using inert electrodes, right? So we will expand the syllabus with the parallel to the following syllabus. And the third category, that is inorganic chemistry. Inorganic chemistry. So inorganic chemistry includes 6 lessons. That is chemistry of SPN, D block elements. D block elements. And the 14th one, industrial and environmental pollution. Industrial and environmental pollution. So finally we have organic chemistry. Organic chemistry, it has only 4 lessons. 7th one, basic concept of organic chemistry. Basic concept of organic chemistry. And 8th one, hydrocarbons. Hydrocarbons and hydrocarbons. 9th one, compound containing. Organic chemistry, organic compound containing oxygen. 10th one, organic compound containing nitrogen. Right, those are the 14 lessons, Putala. Right, we have to cover them. Not 27 months, at least 22 months. So first term school grade 12 first term, they will give the paper from 1 to 3 lessons. Grade 12 second term, 1 to 5 lessons. Grade 12 third term, 1 to 6 lessons. 1 to 6. And grade 13 first term, 1 to 8. 1 to 8. Grade 13 second term, 1 to 11. And the final grade 13, third term from all syllabus. Right, so take a writing book, 120 single rule book is enough for the first lesson. So not only this tip, right? All the people you can get this tip, right, by post. Not only part 1, we will give you part 1, part 2 theory notes, and workbook, summary note, and school paper plus past paper questions separately. So as extra book, buy only past papers and some school papers, not the chemistry, right? Take the school paper, you can take it from the, I don't know whether they deliver
other informations. There's this bookshop in front of Visakha College, Visakha Vidyalaya Telugu, Vajra Road. So you can collect the school papers from that, and most of the school papers can be taken from the websites also. Right, so this is the atomic structure part 1. Part 1. So addition to this, you will have another tube atomic structure theory note part 2, summary note, and school papers, past papers, and model papers. Separate MCQ structured essay book. Right, okay. So take a writing book and note down these topics, write the lessons names. After writing, please send a message.
If you finish writing, please someone. Jashmika, finish Buddha. Someone can send message. Okay, Randino. Right, okay, Putala, so I'll explain what's the format of our paper. So we have two papers, paper 1 and paper 2. Paper 1, MCQ paper, you have 50 MCQs, total time 2 hours, total marks 50. Right? When you take 50 MCQ, from 1 to 30 MCQs, you have answers 1, 2, 3, 4, 5. So you need to select most appropriate answer. From 31 to 40, you have A, B, C, D answers. A, B, C, D answers. If A and B are correct, answer is 1. If B and C are correct, answer number 2. If C, D correct, answer number 3. If A and B correct, answer number 4. None of the above answer 4. Answer. So MCQ from 41 to 50, you have statement types. Statement 1, statement 2. Both statements are correct. Both statements are correct. Second statement explain the first one. Second statement explain the first one. Second statement first one. So answer should be first. Both the statements correct, but not explain. That is answer number 2. Correct, incorrect, answer number 3. Incorrect, correct, answer number 4. Both are incorrect, answer number 5. So last 20 MCQs are not easy. Therefore, from first day, you need to practice to score the MCQ. Because MCQ marks are totally added to the final paper. Because the final paper added. Because MCQ is an important part. So that is MCQ. Then paper 2 has part 2. Before that is writing paper. Total time 3 hours. And it has 2 parts. Paper 1, paper 2. Part 1 and part 2. Part 1, structure busy. Structure is structured paper.
and it has four essays, four structure, four questions. Each 100 marks. Right? Each 100 marks. Time for one question is 15 minutes. Question number 1 from general chemistry. Lesson number 1, 2, 3. Lesson number 2, inorganic chemistry. Inorganic chemistry, lesson number 6. Lesson number 3, physical chemistry. Lesson number 4, 5, 11, 12, and 13. Question number 4, organic chemistry. Organic chemistry, lesson number 7, 8, 9, 10. උදාහරණයක් එක පාර්ට් එකක්වත් try කරන්න බෑ. right? syllabus එකේ ඔක්කොම lessons ටික හරිය ලස්සනට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Part 2 has part A and part B. Part A, part B. Part A, you have to choose 2 essays from 3. Part B, you have to select 2 essays from 3. Question number 5, 6, 7. Physical chemistry. Physical chemistry. Right? Part B. Right? Part B. Part B. Question number 8, 9, 10. 10 one, industry. Industrial chemistry. 8 one, organic chemistry. And 9 one, inorganic chemistry. Total marks 30 minutes per question. Right? And 150 marks. So total marks for the second paper. Here 300, 300, 600, 600 plus 400,000. 1,000 marks divided by 20 to get the answer out of 50. So the marks you got for the paper 2 will be collected to the paper number 1 MC. So this is the format of this paper. Right, please note out that also. After that we can start the this. පුතාලා ප්‍රශ්න අහන්න පුතේ, right? ඕන question එකක් අහන්න එවන්න messages කතා කරන්න online උනාට conversations very important to continue the lessons. No, Puta, no. Jashmika, no. Yes, Randhinu, right?
There is no questions from industrial chemistry for the structured paper. You will have two MCQ. One of the you guys asked teacher, are you going paper marking? No. Mom paper marking and in method. But you don't worry about every point, right? Every point I will explain. And I can read marking without any doubts. Mage class work and the papers are put right? 40, 50, 60, maximum 75. ඊට වඩා මම එක පොයින්ට් එකක්වත් දෙන්නේ නැහැ. මම මේ papers බලන එක really difficult. ඔයාලට තියෙනවා හැම right month එකෙම මම එහාට මට කතා කරන්න ඕනේ. right හැම month එකකම ඔයාලට paper එකක් තියෙන exam paper එකක්. හැම week එකකම ඔයාලට papers තියෙනවා right. Next week you will have two papers. Every week you will have two papers. The one before starting the class to check whether you could understand the things that we discussed before week. And the second paper before ending the class to improve your skills, the writing pattern, thinking capacity, and the speed. I want to make these 3 points starting from the first week. Why do not have the more? Anitha then Hamadan Marker papers Parande, Mamma all the papers Parane, it was Mamma papers Parane. next අක්කලාගේ දානවා දැන් මගේ ඉන්න පාස් වෙනසක් දානවා ටීචර්ගේ පේපර්ස් වලදී ලක්නෝම වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ යුනිට්ස් නැත්නම් ෆයිනල් ආන්සර් එක 2 decimals වලද නැත්නම් එතකොට chemical reactions balance කරනකොට physical states දාලා නැත්නම් ඔය වගේ ගොඩාක් points තියෙනවා original marking scheme වල check. ඒ ටික එකක් නැත්නම් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. සහ ඒ විදිහටම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා පේපර් එක අතර ගත්තාම ටීචර් කොහෙන්වත් ලකුණු කපන්න දෙයක් නැහැ. ඒ ගැන චුට්ටක්වත් ඔයගොල්ලෝ වල වෙන්න එපා. මම හරි ආසයි මගේ ක්ලාසස් වලට එනවනම් රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් ටික ළඟ. මොකද අද ක්ලාස් YouTube live හරි social media හරි මොකක් කරේ ලීෆ්ලෙට් එකක් හරි බුක්ලෙට් එකක් හරි බලලා එන්නට වඩා මම හරිම ආසයි රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් ටික එනවට. මොකද රෙකමෙන්ඩ් කරන මනුස්සය රෙකමෙන්ඩ් කරනවා ඉලුවෙත් පොතේ. right අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටීචර් කාට යන්න කෙමිස්ට්‍රි ඒකමයි. ඒකයි මට ඇහෙන එකම දේ දැන් ඇත්තටම මේ අවුරුද්ද ගොඩාක් රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් ටික ක්ලාසස් එකක් ළමයි ජොයින් කරලා දෙනවා. හරියම හැමෝම දෙකින් දැන් අපි ක්ලාසස් දෙකක් නේ. right 8 to 12 එකයි 1 to 5 එකයි plus paper classes දෙකයි. right ඒගොල්ලෝ paper writing sessions ඒ ඔක්කොම කළා මම දුරු දුර ලැබෙන මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ ලයිව් එක කරා. ඉතින් ඒ නිසා ටිකක් විතර බලන්න right ඒවා ආයි සුපිරියටම දෙන්න. චුට්ටක් ඔය ස්කූල් එකක් අක්කලා ගිහලා ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් කාලේ බලන්න. ඒක ෂෝ. yes just be in there. Bhatika. ඔය බාතික අයියටත් පුතේ මම හිතන්නේ 50 54 වගේ papers වල ඉන්නේ. අහලා බලන්නකෝ. උස්සගෙන එනවා paper දුන්නම එයි මේකට කැපුවේ එයි මේකට කැපුවේ කියලා. මුල් දවස්වල. දැන් නම් ඉන්නේ. ධර්මං ගිහලා ඒවට ලකුණු වෙන්නේ නැහැ. ෂුවර් එකට මොකක් හරි වැරද්දක් කියලා ගමන් කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නවද කියලා හැදිලා තියෙනවා. පුතාලා ෆිනිෂ් නම් ලියලා ඉවරයි නම් මට පොඩක් කියන්න කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන් ප්ලීස්. yes Bhatika. okay Randino. අනිත් දවල පුතාලත් කතා කරන්න. ඉතින් කවුද ෂනෝල්? උලින්දු හරිද පුතේ? විශ්ව කට්ටියම එවන්න මෙසේජස් මම නම් කියන්නේ right තර සමහරු කැමති නැහැ නම් කියලා කතා කරනවට ඔන්න ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ නම් කමන්නේ මම කතා කරනවා. පුතාලා කතා කරනවා. මොකද දෙයක් ෂෙයා කරනවා. වේදිකාව
Finish, Putala. Okay. Okay, Shanol. I'll give 2 minutes. Please complete. Finish. Right, okay. Now we can start. Right, atomic structure, part 1. Right here, when you turn to page number 1, it contains content. Right, in unit 1, part 1, we will cover the atomic theory of matter, properties of cathode rays, nucleus of the atom, properties of positive rays, Rutherford Boyle foil experiment, atomic number, isotopes, mass numbers, atomic mass scale, average atomic mass and relative atomic mass of an element, ions. And as the second part, we will discuss some theory part related with the electromagnetic spectrum and electromagnetic radiation and some calculation from electromagnetic radiation. Right, then turn to page number 2, Kutala. Page number 2. The atomic theory of matter. Here, chemistry is the study of the properties and behavior of matter. Matter is the physical material of the universe. It's anything that has mass and occupies space. So chemistry is easy subject, right? The content is really depth and every day they found new things. But chemistry is just studying what are the matters. For example, when I take carbon and oxygen, by combining carbon and oxygen, we can form carbon monoxide and carbon dioxide. So, studying properties of carbon, properties of oxygen, properties of carbon dioxide, properties and carbon monoxide, and the behavior of these elements, compounds, that is chemistry. When you take water, if I ask to draw the structure of water, you know how to write it. The structure you can draw like this, or the structure like this, or you can write the water molecule like this. So when I ask from, and there's another structure
The water needs 2 hydrogen and 1 oxygen. That is the formula of water. But you know that when you take all these 4 structures, there is only 2 structures which is in the correct formula of the water. So these 2 structures are accepted. This is Lewis structure and this is the shape of water. But water molecule is not the structure mentioned here as 1. And this is not the structure for water. Why? Why we can't take this structure as the structure of water? You don't know. Sometimes you may know, but right here you don't know. All of it is the cure of the water molecule. Make a cake, right? But you don't know why the central atom, right? Hydrogen couldn't be the central atom. Why oxygen, right? I can't keep like this. Oxygen should have 6 electrons. So getting the answers for why, that is chemistry. When I take ammonia, so the structure of the ammonia is this one. But ammonia is 1 nitrogen, 3 hydrogen. So if I take the hydrogen and nitrogen and 3 hydrogen, so I can write the structure like this. But you know that from these 2 structures, only first one is the correct one. So I ask, why we can't take the second structure as the structure of ammonia? Why? So it has reasons. So we are going to study reasons why we can't draw the ammonia like this, why we can't accept the structure for water as this one. Why? Right? So when we take matters, so study physical properties, chemical properties, behavior of matters, that is chemistry. When you take glucose and when you take benzene, I am not familiar with you. When you take glucose and when you take sucrose, glucose water soluble, sucrose water insoluble. Glucose can oxidize easily, we call simple sugar. But sucrose is not simple sugar. Sucrose cannot oxidize automatically in our body without involved with enzymes. Why? What's the reason? That is going to study under chemistry. So chemistry is studying about physical properties, chemical properties, and behavior of the matters. That is chemistry. So when we take this universe graph, the component in the universe can be divided into 2 groups. Right? Can be divided into 2 groups. So the component in universe. The first category we call matter. Second one, energy. Matter and energy. Matters are things that occupy space and have a mass. Anything that you can touch, that is matter. Even we can't touch gases, gases also are matters. So matters are the things that occupy space and have a mass. Depending on the properties of matters, we can further divide them, right? According to physical properties and chemical properties. When we take the physical properties, we have 3 solids, liquids, and gas. Solid, liquid, and gases are matters, right? Depending on their particle arrangement. So because of the different particle arrangement,
particle arrangement. So we have solid, liquid, and gases. Solid particles are closely packed, and the distance in between two particles are really very low. Therefore, one particle from one position cannot move to another position because each particle covered by another few particles. So the distance between particles we call the interparticle distance or intermolecular distance. Intermolecular distance in liquid particles are comparatively greater than solid particles. Solid particles. When you take gaseous particles, the distance are very great. Because of the greater distance, intermolecular attraction in between two particles are very low. Very low. Right? Intermolecular interactions. Attraction in between particles are very low. Intermolecular attraction very low. And distance very big. So because of the different particle arrangement, the properties and behaviors are completely different when we take solid, liquid, and gases. As the physical properties, we can take conductance, density, volume, temperature, right? Volume, not temperature, pressure, refractive indexes, right? Those are the physical properties. So they have these as different. Density is one of the physical property, right? And we can take what boiling points, refractive indexes, refractive index, and other thing conductance. Those are physical properties, solid, liquid, gases, and different physical properties. When we take chemical properties, according to chemical properties, we can divide matters as compounds and mixtures. Compounds and mixtures. Compounds further divided into two: elements and molecules. Elements and molecules. When you search the periodic table, totally 118 elements. 118 elements. When you take molecules, homoatomic molecules, and heteroatomic molecules. When I take homo, the term homo means same. Homo means same. So homoatomic molecules are molecules formed by same atoms. Same atom. Examples: N2, Cl2, F2, O2. Those are the homoatomic molecules. Additional to that, like Cl2, O2, H2, F2. Addition to these few examples, we have P4 and S8. P4, S8. There is another one with the 3 atoms. Can you give the example? For the homoatomic molecules consist in 3 atoms. 3 atoms. Yes, very good, Brandinu. That is ozone. Right, O3. So structure of P4 is this one. Each phosphorus make a bond with another 2 phosphorus. So this is the structure. Natural phosphorus has 4 atoms.
When I take sulfur, it has township. Here is totally this. And now solve the structure also. Simple. May listen again among the power of P4 and say right? That is homoatomic molecules. Heteroatomic molecules. Hetero means different atoms. So heteroatomic molecules are molecules made by combining two or more than different atoms. Example, HCl, H2O, carbon monoxide, carbon dioxide, ammonia, glucose, C6H12O6. These are molecules. So these are the examples for heteroatomic molecules. When you take mixtures divided into two homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Homogeneous mixtures and hetero. Now you know meaning of homo is same composition, right? Same composition, that is homogeneous mixture. So when we take glucose solution, that is homogeneous mixture. But when you say salt solution is not correct answer for the example for homogeneous mixture. Why? This is C6H12O6 solution. When you take sodium chloride, right? When you take water, 100 grams of sample, 100 grams of water, there is a maximum amount of salt can be dissolved in this 100 grams of water at constant temperature. So you add NaCl. So there is a fixed mass of sodium chloride can be dissolved in 100 grams of water at constant temperature. When we increase in the temperature, the dissolution, the amount of dissolving water get increased. But at the constant temperature, it has fixed amount that can be dissolved without remaining any solid in 100 grams of water. Such one we call saturated solution. After saturation, if you add more NaCl, the excess NaCl will retain in the bottom of the bead. So at that case, it is not the saturated, that is oversaturated solution. Therefore, remember Puta, when we writing salt solution as the example for homogeneous mixture, that is not the perfect answer. Right? The marking scheme or a teacher can give the correct marks for that, or if she don't want to give you the marks. That is depending on the teacher. But when you write in saturated sodium chloride solution, saturated salt solution, that is perfect answer, no doubts, the total marks will be given. Therefore, you should write saturated salt solution. So these are the two examples for homogeneous mixture. And when we take the heterogeneous mixtures, so here oversaturated salt solution. Oversaturated salt solution. Or you know that when you take barium chloride, remember that barium chloride and H2SO4 sulfuric acid, mixing these two compounds, final result will be double displacement barium sulfate as a white precipitate. Addition to that, 2HCl. Barium sulfate is water insoluble salt. Even we add water, barium sulfate cannot dissolve at room temperature. And another example, magnesium carbonate, calcium carbonate, right?
Those are the few examples which are not dissolving in water. So those solutions can be taken as heterogeneous pictures because it has two layers. Aqueous layer, right? Aqueous layer, and the bottom has solid layer. Two phases. Phases mean solid liquid gases. So when we take heterogeneous picture, so it has separated layers. So we can take here barium sulfate solution, magnesium carbonate solution, right? When we take such solutions, there is a plus part, addition to that bottom gas solute. So two layers get separated. So what are the chemical properties? Physical properties, no. Density, volume, free factor, index, and conductions. There are sort of examples. What are the chemical properties? Chemical properties can පානදර බාලිකයි කිදුවෙක් ඉන්නවා මෙතන රයිට් 2026 ඉන්න අක්ක කෙනෙක් රාමුදි කියලා වැඩිම ගිහින්ද දැන් ෆස්ට් ටර්ම් ටෙස්ට් එකට 88ක් කොමෙන්ට් එක මතක ඇටියට දැන් නම් චුට්ටක් අඩු වෙනවා ඔය 80 කරන් තියෙන්නේ ලෙසර්ස් ටික වැඩි වෙනකොට ඩෙප්ත් එක වැඩි වෙනකොට ලක්නවා රයිට් රාමුදි itu කියන්නේ කොහොමද කියලා ලස්සනක් කියනවා right කියන්නේ physical properties what are the chemical properties what are the chemical properties What are the chemical properties? Change in color. For example, when we take N2 and O2, N2 react with O2 to form NO2. N2 and O2 colorless. But after formation of NO2, NO2 is brown colored gas. So change in color. Evolving gases, calcium carbonate react with HCl. Calcium chloride, carbon dioxide, both. So evolving carbon dioxide gases and making precipitate like barium sulfate, barium chloride, H2SO4 combined together form white solid. Those are the chemical properties, right? So change in color, making precipitate, evolving gases, those are the chemical properties. So when you take periodic table, it contains solids like sodium, magnesium, copper. Liquids, bromine, mercury. Mercury is metallic liquid. Bromine is non-metallic liquid. Right, we have only two elements which are in liquid state at room temperature. That is mercury and bromine. Mercury is metallic liquid and bromine is non-metallic liquid. As a gases, nitrogen, oxygen, fluorine. Right, and finally, examples for energies. Right, energies are do not occupy space and do not have mass. Examples: light energy. We don't have sun energy, right? We don't have sun energy. That is light and heat. Light and heat are the two types of energy consisting solar energy. Right, light energy. We use light energy to do some calculations. Kinetic energy, potential energy. These are few examples. Right, Magdala, you can use the page number 2, the whole space given to classify the component that will reverse. Take this page to note down. If you have any doubts, please send message to Tala. Yes, combustibility also chemical property.
Yes, Randino. දැනට පුතේ පුතාලා normal writing books වල ඉලක්ක කරන ටියුට් කරනවා. ටියුට් එකේ දාන්න payments කරපු අයගේ ටියුට්ස් කිට post එකට යනවා. අනිත් අයට payments කරලා ටියුට් එක ගන්න පුළුවන්. physically එන්න බලාපොරොත්තු වෙන දරුවෝ physically ගන්න වෙන්නේ මේ ටියුට් එක. permanent online නම් එක තමයි අපි post කරන්නේ. Finish. Glucose වලට maximum solubility එකක් නැද්ද? Glucose වලට maximum solubility එකක් නැද්ද? තියෙනවා පුතේ තියෙනවා. හැම එකකටම තියෙනවා පුතා. Industrial chemistry only 14 listen පුතේ. Only 14 listen. Industrial chemistry coming under inorganic chemistry. හැම salt එකකටම maximum තියෙනවා දැන්. අපි glucose ටිකක් අරගෙන පුතේ වතුර චුට්ටකට glucose ගොඩක් දැම්මොත් එයා අර saturated වෙනකන් dissolve වෙලා excess ටික remain. ඒවට very good. මේක saturated
glucose solution to become perfect. Okay, Randino. Other people still writing. What are the examples coming under solid? I can't see it properly. Solids can be taken as sodium, this is the sodium, magnesium, copper. Few examples, right? As elements. මගේ ඔය messages එවන්න නැති දූල පුතාලා වැඩ නේද? Very good, Shannon. Yashmika finish, Sakitma. Right, okay, Tala. So this is the classification of universe. And look at the third one. So first they get, right, the early people, they get major problem. What are things that universe consists in? So universe consists in matters. Then after classifying all these matters, then they get a major problem. What are the things that matters are for? What are the things that matters are for? Right? Matters formed by, still don't know. Right, we'll see. Page number 3. Philosophers from the earliest times speculated about the nature of the fundamental components from which the world is. So they say the world formed by matters. Then what are the things that matters are for? Different people gave different answers. The first person, Empedocles. First person, Empedocles. But he said the material world formed by 4 elements. According to his explanation, he named element fire, water, air, and earth. Those are the 4 elements, according to Empedocles, that the universe is formed. So first person, Empedocles. Four elements. Fire,
air, earth, water. Did they active in that theory? A current commutes me at the active? Yes. Take them down maybe again. Make a syllabus to make a down again. Yes. They will be a totally history will take a gospel and Kaltaradinama, Iratamadinama, Apitaman, singular without the class of gram to take. Neither it so Namaskar great for the good. Right? It's a singular without the club separate Karamuta, Irataman. So Empedocles explained his theory with 4 elements: fire, air, earth, water. Then we are going to then fire is type of energy. So what are the components that water is for? Are you kikli the bitre cooling out? Kikli the bitre cooling out. Lamakan kikli. It's about kikli. En bitre poki. En a bitre vinity. In a bitre garden kikli poki. Or no more Nilota but the stick with the under. Right. If but make to lake up with that counted. I tell right. Empedocles concept is the world is formed by 4 elements: fire, air, earth, earth. That's true. So after getting the tune, please underline Empedocles and 4 elements: earth, fire, air, and water. Made up all 4 things. Next. All right, okay. Right. The second one, the Hindus believe that the 4 elements stated above make up the. So Hindus also agree with Empedocles concept. Yes, the material and all the things around us formed by these 4 elements. Additional to that, space also there. So according to the Hindus, all the things formed by these 4 elements: fire, air, earth, water, additional to that, space also. Right? Space also. In 1980s, 1919, A-level exam papers, they have asked the questions from Empedocles concept, and who was introduced space to atomic view of atomic theory, that is Hindus. According to the Empedocles, what are the 4 elements that material properties contain? Fire, air. So such questions can be seen with the before 2000 past papers. So Empedocles says 4 elements: fire, air, earth, water. Addition to these 4, there's a spaces introduced by Hindus. So third person gave the completely different answer. Democritus. Democritus and other early Greek philosophers described the material world as being made of tiny, invisible, indivisible particles that they call atoms, meaning uncountable or indivisible. So third person, Democritus gave the completely different concept. He said that the material world formed by tiny particles, those tiny particles are very small, because of that can't see, invisible and indivisible. Indivisible means can't divide further, right? Can't divide it further. Just like indivisible.
So material, according to the Democritus concept, he said the material world formed by very tiny particles. Those tiny particles are invisible because very small and indivisible. But the problem was he couldn't explain his theory with experimental evidences. Right? Couldn't explain with experimental evidence. ඒක නිසා අපි මොකද උනේ මේක යටපත් වෙලා. දැන් අර දෙන්න කීපු දේවල් පිළි අරගෙන දුහුත් මුදින් කියලා වැඳ හිටපු මිනිස්සු එකපාරටම කිව්වම මේ මම මැට එකක් මාව හැදිලා තියෙන්නේ right small very tiny invisible particle කියලා කවුරුත් පිළිගන්නේ අර ඔයාලගෙත් යාළුවෝ ඉන්නේ යාළුවෝ සෙට් එකක් ඉන්නවා වගේ right හිටපු ගමන් යාළුවෙක් කොහෙන් හරි ඇවිල්ලා ටොම් පචයක් දෝන් ගාලා අත්තයි පච යාළුවෝ ඉන්නවනේ හැම සෙට් එකකම ඒ වගේ තමයි ඉස්සර ඩිමෝක්‍රිටස් මිනිස්සු දැක්කේ කියන්නේ නේ සමහරට අම්මයි තාත්තයි කතා කර ඉන්නකොට ඔයත් වෙලෙම නරකම යන්න බෝල් කියලා යන්න කියලා කියන්නේ අම්මයි තාත්තයි ඒ වගේ ඩිමෝක්‍රිටස් ඒ concept එක no one agree with this concept and Democritus couldn't explain this concept with experimental evidences so it was rejected. And look at the fourth one, Plato. Additional to that, there is a very special point. He named this tiny particle as atomos. Right? Atomos. Meaning of atomos, meaning of atomos, indivisible or uncountable. So Democritus is Greek person. The meaning of atomos is indivisible or uncountable according to the Greek language. That's why he gave the atomos. So in some early past papers, they gave us who gave the term atomos. The answer is Democritus. According to the Democritus, what is the name given for the very tiny invisible particles? That is atomos. According to the atomos, what is the meaning of atomos? That is invisible or uncountable. So these are the type of questions asked earlier, not nowadays. And that then Plato and Aristotle, fourth persons, formulated the notion that there can be no ultimately indivisible particles. Then the atomic view of matter faded for many centuries, during which Aristotelian philosopher dominated the Western culture. So Plato and Aristotle said that there is no ultimately particle that matters are formed. We can't believe that. No experimental evidences. Therefore, that theory was faded for many centuries. මෙයාට ඔය කිව්ව concept එකක් අක්ලගෙන ඒනම් මෙරියෙන්න පන්නේ අවුරුදු සීනාට පස්සේ මෙයා ඉන්නේ right ඕක තමයි කතාව. That is for Plato and Aristotle. No ultimately particle that materials look at the fifth person. Fifth person, John Dalton. John Dalton, an English scientist and school teacher, formulated the precise definition of the indivisible building blocks of matter that we call atom. So after many centuries, the third person involved and again taken out the Democritus concept. He said that, John Dalton said that matters are formed by tiny particles. John Dalton. Matters are formed by very tiny particles
invisible and indivisible. John Dalton is English person, therefore he gave this tiny particle as atom. So who gave the atomos? Democritus. According to the Democritus, atomos is very tiny particle. Meaning of atomos is indivisibility, indivisible or uncountable. The same meaning given by John Dalton after many centuries, right? He gave the tiny particle as atom. Atom is very tiny, invisible and indivisible particle. And he used very simple experiment to explain his theory. He took colored ink. This is colored ink. And dip white piece of chalk. White piece of chalk. So after some times, what you can see, after some times, what you, here is white chalk. After a few minutes, what you can see, Kuta? Yes. Yes, Shashmik. No need to this. I'll explain. Right, after a few minutes, what we can see? The colored ink absorbed by white chalk. Colored ink absorbed by white chalk. Like this. So if I take the piece of chalk, so just imagine these black spots are chalk particles. Chalk particles, and this is solid. Solid. In between solid particles, there are ink particles. Ink liquid. So he just explained there should be very tiny particle in the solid matter chalk. And there should be enough space to move the ink particle in between them. If there is no enough space to move the ink particle in between solid chalk particle, we can't see the observations like that. So by this observation, he just explained atom is very tiny and invisible particle. But the problem was he couldn't explain the invisibility of the atom. Invisibility of atoms couldn't explain from this experiment. He just explained tiny and invisibility. Understood, Kutala? Make it clear. So when we take ink and immerse white piece of chalk, after sometimes ink absorbed by the white chalk. Got it? So because the ink particle easily move through the solid particles, the particles forming the solid matter should have enough space to give the space to travel the ink particle. Right? Ink particle. From that he said all the matters consist in very tiny particle, and because of the tiny, it can't, those particles cannot see. Chalk solid, ink liquid type of metals. But he couldn't explain indivisibility, just he said particles are very small and invisible, therefore it can't divide. It can't divide. Just give divide. It can't divide. ඔයාලගේ නංගිලා හරි මල්ලිලා හරි ප්‍රශ්නයක් අහගෙන ආවම ඔයා උත්තරේ ලියලා යවන්නේ. නංගි හරි මල්ලිලා කියනවා අනේ අපි කොහොමද අයියේ මේක හදන්නේ කියලා. ඒක ඕනේ නැහැ ඔන්න ක්ලියර් නේ කියලා කියනවා. සිම්පල් ලිස්සලා යන්නේ. අන්නේ වගේ පුතේ ජෝන් ඩෝල්ට් මොකද කරේ? Indivisibility ලිස්සලා ගියා. අර දෙක විතරක් එක්ස්ප්ලেইন කරා. He just said that particles are very tiny, so how we divide into further? Here,
Very good. Right. පුතාලට clear දේ ටික. Clear. Yes, දෙන්න මට idea එකක්. Right. ඔය ටික පුතේ briefly දාගන්න ඕනේ මගේ පුතාලා half sheets වල right tip එක ගත්තාම half sheets වල ලියන්න. මොකද note එක පුතේ එක තැනක තියාගන්න අපි writing book එකේ note එක ලිව්වොත් calculation part එකයි එතකොට note එකේ theory part එක තැනක තව part එකක් තැනක 27 months මේක practice කරන්න ඉපැයි. එතකොට ඒවා මේ වෙන්න එපා. theory ටික ගන්න එක තැනකට ගන්න half sheet එකක් මෙන්න මේ frame එකට cut කරලා page number 3 කියලා දාලා ඔය ටික පුතාලට ලස්සනට ලියන්න පුළුවන්. දැන් half sheets ඉනවලා ලියා ගන්න writing papers වල කමක්. right full scale papers ඕම් මොකක් හරි කමක් නැහැ. මෙන්න මේ frame එකට cut කරන්න ඕනේ. cut කරලා ලස්සනට paste කරගන්න. එතකොට එක තැනක theory note තියෙනවා theory miss වෙන්නේ. ඔයාලට 100% theory දෙනවා. දැන් අයියලා කියලා කියපු voice recording කැලිය හොවන social media වල දාපු එතන එක පුතේ කියලා නිකන් එයා මොනේ ක්ලාස් එකට ආවේ මගදී ටීචර්ගේ ක්ලාස් එකට ආවම ටිකක් අමාරුයි කියලා දැනුණා. අල්ලගන්න බැරි වෙන කම විදියට තමයි හිටියේ. බට් අමාරුවෙන් ටික අල්ලගෙන යනකොට දැන් කෙමිස්ට්‍රි එක්ක ලේසි. ඒලම අසුබනක් තියෙන ස්කූල් ටර්ම්ස් ටික උඩටම කරනවා. සායා මට ලස්සන කතාවක් මම මෙන්න ළමයින්ගෙන් ඒක අහලා නැති කතාවක්. ටීචර්ට දැන් ඒගොල්ලෝ 26 බැච් එකේ පුතේ කපාඩම කවර් කරන්න තියෙන්නේ 27 එක විතරයි. එතකොට ඒගොල්ලෝ මට කිව්ව කතාවක් ඒ වොයිස් එකේ කියන ටීචර්ට මාර හැකියාවක් මැජික් එකක් තියෙනවා. හැම ලෙසන් එකක්ම හරි වෙනස් විදියට උගන්වනවා. මම දන්නේ නැහැ ඒක යා මාව දකින්න විදිය. ඉතින් මට හරි සතුටුයි ඒක ඇහුවම ලෙසන් එකෙන් ලෙසන් එකට මම ගන්න විදිය වෙනස් වුණා. ඔයාලත් බලන්න ඇත්තද මොකද කියලා. theory notes ටික පුතේ එක තැනක තියාගන්න ඒක මාර perfect. එතකොට අර work sheets work books දුන්නම් පුතාලට ඔය theory ටික පෙරලා බලලා අවශ්‍ය දේවල් ටික answers ටික දුන්නා. right ඒ නිසා මේක ගෙදරම ඉන්නේ half sheet එකක් අරන් මම පුතාලා ලියන්න නැත්නම් full scale paper එකක් හරි මතක හරි ලියන්න. tute එක හම්බුනම මේක paste කරගන්න. right other people please let me know you could understand. Sabira you could understand puta. Mikeli am I correct? Mikeli Utkarsha Senul. Right, okay, please note down. So after finished writing, please raise your hands, right? පුතාලට questions තියෙනවා නම් එමන් නැහැ. online class එකේ ඉන්න ගමන් WhatsApp status බලන්නේ මගේ කී හොරු ටික. ඒ මට බලන්න පුළුවන් කවුද බලන්නේ කියලා.
Right. Okay, Puta. Then we need to do the postulates. Teacher, I feel more comfortable when answering by speaking than typing. Yes, yes, Puta, you can ask. Right. Make class එක පුතේ මේක online එකක් හරියම free. ඔයාලට physical දැන් මගේ physical class එකේ ඉන්නවා වගේ ඔයාලට ඉන්න පුළුවන්. කැම එක on කරන්නත් පුළුවන්. No problem. ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඔයාලට mic එක on කරලා ඕන විදිහට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඔයාලට type කරන එක කරදරයක් නම් ඉවරයි නම් ලියලා paste එක. ඔයාලට ආස විදිහට ඕගොල්ලොන්ට free විදිහට ඔයාලා ඉගෙන ගන්න. මගෙන් කිසිම නද බැරි එකක් disturbance එකක් නැහැ. මේක ඔයාලගේ ක්ලාස්. ඔයාලයි මාව තෝරගත්තේ. රයිට්? එතකොට මම දැනගන්න ඕනේ ඔයාලට comfortable song එකක් ක්ලාස් එකේ ඇතුලේ ක්‍රියේට් කරන්න. ඒක නිසා පුතාලා ටිකක් මේ restrictions දාගන්න එපා. මොකක්ද කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න. රයිට්? මොකද සමහර online classes වලදී මම කියන ළමයින්ට කැම්ප් කරන්න ළමයි යොමු කරන්නේ නැහැ. රයිට්? එක එක අවුරුදු එක එක ළමයි ඉන්නවනේ. සමහරලාට අහන ප්‍රශ්න no reply. but ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම මේ ගොඩාක් සතුටු වෙනවා මට දැනට මේ 2028 ක්ලාස් එකේ දැනට මම අතර ක්ලාසස් හතරක් විතර පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ හැම එකකටම ආපු ළමයි මාර බ්‍රයිට්. එයාලට කතා කරන්න ඕනේ ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ හරිම ඇක්ටිව්. ඉතින් මම ඇත්තටම මේ ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා ඔයාලගේ මේ තියෙන රයිට් උනන්දු. රයිට්. ඔයාලගේ තියෙන කන්ට්‍රිබියුෂන් එක කෝඩිනේෂන් එක මේ ක්ලාස් එක කන්ටිනියු කරගෙන මාර වටිනවා. මම ඔයාලා මෙතන ෆිසිකලි මම ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ ගෙදර මේ ලිමිටඩ් සීට්ස් ප්‍රමාණය තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවට මම ඒක කරන්නේ නැහැනේ. ඒක මේ දැන් ඔන්ලයින් දාන්න තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මෙතන වාල්ලා එකකට. අරට ඔය විදිහට ක්ලාස් කරන්න පුළුවන්. රයිට් මම පුතාලට චූටි බ්‍රේක් එකක් දෙන්න. දැන් ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලලා ඇසිත් විදිනවනේ. 10 minutes බ්‍රේක් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි possibilities ටික කතා කරමු. රයිට් 8:22 35 වගේ 8:35
right back lesson මේ මට හොඳ කමෙන්ට් එකක් හම්බුණා පුතේ right මම අහන්නේ පුළු classes ගැන විස්තරයක් වහන්න පුළු කොහොමද classes ගැන දැනගත්තේ කියලා මේ මට ඉතින් පුතේ කියලා තිබ්බා එයා දැක්කලු මගේ leaflet එකේ yeah that's why I really love the theme of the handbill and then I check if we for more info and I found the account right what is the theme here yeah you know never failed and never fails and a different design more bold and delete and the periodic table too right thank you very much online job thank you very much right ඔය never fail never fails ආවේ දැන් ඇත්තටම මගේ තියෙන රාත්‍රියෙන් කෙමිස්ට්‍රි කියන බබත් මම ඉස්සර ළමයින්ට ගහලා දුන්නේ ඉතින් මට හරියට කේන්ති යනවා ඉස්සර දැන් මම කේන්ති ගන්න නැහැ ගහලා වැඩක් අර O level class කරන කාලේ පුතේ ඇත්තටම මම O level classes කරලා experience එක අරගෙන තමයි degree complete වුණාම A level classes start කරේ නැත්නම් මම experience class මට knowledge එක නැතුව මම ළමයින්ට උගන්වන්නේ නැහැ ඇත්තටම වැඩකුත් නැහැ ගොඩක් කැප්ටන් යනවා හොඳට කියන්නේ but අපි සබ්ජෙක්ට් එකක් කරනවා නම් අපිට තියෙන්නේ ස්පෙෂල් අඩුම යුනිවර්සිටි එකේ ඒ සබ්ජෙක්ට් එකේ දෙකකින් තියෙන්න ඕනේ අපි කියව ස්පෙෂල් එකක් කියන්නේ අපි අවුරුදු 4 මාරක් 4.5 organic inorganic physical general chemistry part එක ගන්න පොත නැහැ organic inorganic physical කියන ওই parts වල සෑහෙන දෙයක් right ස්පෙෂල් එකක් නේ research නේ උදේට bio research percentage පුතා දේවල් අපි ඉගෙන ගන්න තියෙනවා right ඒක නිසා ඒක complete කරනකම් මම A levels වලට අත ගැව්වේ නැහැ A level එකට අත ගැව්වේ ඔය O level class ආපු දෙකේ අම්මා කෙනෙක් ව ටීචර් යාගේ පුතා first time fail අනේ කොහොමද කරලා මොකද දාලා මම බෑ මට බෑ ඒක පස්සේ යනකොට පෙරත් මත පටන් ගත්තා ඒ පටන් ගත්ත ගමන් තමයි මේ ආවේ කොල්ලට ආව B එක මාස 6 B එකක් ආව fail වෙලා ඉක්ක කොල්ලේ ඉතින් මේ මම වලට එන්නේ ඉන්සබ්ස් පිටේ ඒක උඩි වැඩි කේජ් කැප් එක පුත් නෑ ඉතින් ඒකත් එක්ක හිතුවා රයිට් නෑ කරන්න පුළුවන් කියලා ඉතින් මේ ආදරෙන් කෙනෙක් මම අර ඔය කාලේ ගෙපඩ එලෙට කරලා මම ගන්න නෑ දෙකක් දෙනවා ඉතින් නැත්තේ නෑ නෝට් එක ලියන්නේ ඔෆිස්ලේ ෆෝන් ළමයි කීයක් හිටියද මට තියෙන කුසුවැස් දෙකක් මම ටක්කලා අල්ල ගන්නවා පුතේ මේක නෝට් එක ලියනවාද පාඩම අහගෙනද නැත්නම් ඔක්කොම අල්ලනවා දෙකේ එන්නම් පාඩම්වලදී ආදරෙන් කෙනෙක් මම මගේ ටීම් එක පස්සේ මම කල්පනා කර කර හිටියා මගේ නමින් මොකක් හරි එකක් හදන්න ඕනේ NF Nadeesha කණේදී පස්සේ මම දැන් මට ඔටෝමැටිකලි ආවා never fails කියලා දාන්න කියලා. ඉතින් ඒක දැන් දාන්නේ නැහැ. periodic table මම කාලේට ගෙදරට එවනවා මේක distribute කරන්න ගත්ත එකක්. මේක මම laminate කරලා එකක් එවනවා පුතේ. ඔයාලට ඒක තමයි. ගියවුරුද්ද ඇත්තටම periodic table මම 15ක් ගාලා ඒ ස්කූල්ස් වල බෙදුවා. අද මම මේ පාර පුත ගහපු නිසා ඒක ගන්න ගියේ නැහැ. මේක use කරන්න මේක laminate කරලා නැහැ. මම පුතාලට laminate කරපු එක එවන්නා ඊළඟ ගිෆ්ට් එක. මේ දවස්වල ප්‍රෙස් වල වැඩ වැඩි අපි ගොඩක් දේවල් එඩිට් කරනවා එහෙම. ඒතර මේ periodic table එක තියෙනවා අපිට use කරන්න. physically mobile physically ගන්න පුළුවන් online කොටලට online. right. දැන් අපි දැන් ඊළඟ part එකට So after introducing this concept by John Dalton, he wanted to explain this theory with another few evidences. So he gave Dalton's atomic theory was based on 4 postulates. So he introduced 4 postulates to describe this concept right more. So that he introduced 4 postulates. Right, look at the first one, Puta. Online class එකකින් මම ගන්නවා right activity of first one elements are made out of extremely small indivisible particles called atom that was the first postulate of the John Dalton's atomic theory so after the discovery of many factors what do you think about that Do you agree with that? Elements are made out of very small or extremely small indivisible particles.
Agree people අතුස්සන බලන්න. Disagree කට්ටිය අතුස්සනගේ disagree. මම කොම්පල කතා කරලා ප්ලම් කරලා disagree. The first postulate is not correct. It has some doubt. Oh, it correct. Yes, it incorrect. Why? After discovery of many things, now you know that atom can be divided further. Atom has subatomic particles called electrons, protons, and neutrons. Here, Bala, atom consisting subatomic particles. Subatomic particles. So mainly subatomic particles. First one, electron, symbolized by simple E. Charge is -1, mass is 0. Then electron, proton, symbol simple P. Charge is +1, mass is 1. Then neutron, simple N. Charge is 0, mass is 1. So these are the 3 subatomic particles in the atom. Okay? But not only these 3. We have another few particles, and those few particles listed as other particles. Other particles. Right? Not only electron, proton, and neutrons in the atom. Some atoms may contain different particles other than these 3. So the different particles commonly we say other particles. Example, first one we call alpha. Alpha symbolized by this. Charge is +2, mass is 4. Charge is +2, mass is 4. When you take the periodic table, what is the second element? Second element is helium. Second element is helium. Mass of the helium is 4. Atomic number of helium is 2. Okay. So when we take helium, mass number 4, atomic number 2. Atomic number means number of protons. Number of protons. Actually, atom has center part called nucleus. This nucleus consists in protons and neutrons. Therefore, overall charge of the nucleus is positive. Overall charge of the nucleus is positive. Helium has 2 protons. Therefore, nuclear charge, the charge in the nucleus is +. Therefore, remember that alpha is helium, not helium atom, helium nucleus. Helium nucleus. Helium nucleus. So remember that additional to these 3 particles, atom has different particles. Commonly those different particles known as other particles. One example, alpha, symbol is this one, Greek letter. Charge is +2, mass is 4. Charge is +2, mass is 4. So actually, when we take the second element in the periodic table, that is helium, atomic number is 2, mass number is 4. Inside the nucleus, there are protons and neutrons. Neutrons neutral charge, protons positive charge. Because of the 2 protons, helium nucleus is +2 in charge. Therefore, alpha particles are helium nucleus. Right? Helium nucleus. Got it? If I ask simple questions as ABCD type, the answer, right? What is alpha? The simple question is what is alpha? Right? You may have 4 answers. Helium, right? Helium 2,
helium plus 2, helium minus. Can you give the answers, Sakitma? What is the answer from A, B, C, D? Tell me whether A is correct or B is correct or C is correct or D is correct. What do you think, Kuta? Yes, answer is what? Answer is this one? No. Answer is only C. This is helium atom. Alpha is not helium atom. Helium 2 means 2 atom of helium. That also not possible. And this means it also impossible. Helium cannot take electrons. I will explain later why. Actual helium, nucleus has plus 2. So alpha is helium plus 2. Helium nucleus. Understood? That's a type of ABCD equations. So additional to alpha, another particle we call positron. Positron symbolized by Greek letter beta. Greek letter beta. Mass is 0, charge is plus 1. Mass is 0, charge is plus 1. Same as what? Opposite charge of electron. Right. So these are the few examples for other particles. So one of the question in A-level exam paper asks, what are the particles in atom? Right? This is ABCD type question. So as A, electrons, B, proton, C, neutron, D, other particles. So what should be the answer? A, B, C, D, all 4 answers are correct. Therefore, answer should be number 5. Don't worry. From next week, I will explain. I will practice you to get the correct answers for A, B, C, D and statement types. And the special thing that I wanted to tell you. Not all elements, right? Not all elements have electrons, protons, neutrons. There's a one element that is protium. What is protium? Hydrogen isotope. This is protium. So protium has 1 electron, 1 proton, but no neutron. Therefore, all elements are not included. All 3 types of main subatomic particle. Main subatomic particle. So these 3 are main subatomic particles. Right, Maggie, clear video half sheet. Write the subtopic postulates, then put the number 1 and write down the explanation for the first postulate. Clear, Babala? To something clear, Babala? You got clear understand about the first postulate? All right, okay. Some you guys not giving any responded, please. I need responses, Putra.
No. Right, I'll explain what's okay. Wait, Tala, I'll explain. Okay, so Pute, when we take atom, we know that subatomic particles are there. Atom has electrons, protons, neutrons. Electrons, protons, neutrons වලට additionally atoms වල පුතා තව particles තියෙනවා. ඒ තියෙන particles ඔක්කොම එකට ගත්තාම ඒ වලට ඒගොල්ලෝ නිකන් දීලා තියෙන term එක තමයි other particles. Right? Other particles කියන category එකට එනවා particles alpha, beta. Right? නැත්නම් sorry alpha and positron. මේක අපි ඔය දෙක ගන්නවා. alpha and positron. alpha කියලා කියන්නේ පුතේ I don't know we're going to චූටි ගතිය. right. එතකොට atom එකේ electrons, proton, neutrons තියෙන පුතේ ඒ තුන අයින් කරාම පස්සේ atom එකේ තියෙනවා තව particles. ඒ particles ඔක්කොම එකට අපි කියනවා other particles කියලා. examples ඉතින් මම දුන්නේ පුතාලට alpha කියන particle ලුයි positron කියන particles ලුයි විතරයි. alpha symbolize කරන්නේ Greek letter alpha. මේක ඒකේ charge එක +2 දැන් මෙතන ගත්ත අපි +1 කියලා charge එක ඒ වගේ alpha වල charge එක +2. දැන් proton වල අපි ගන්න mass එක 1 කියලා. ඒ වගේ alpha වල mass එක 4. අපි හොයලා බැලුවොත් පුතේ දැන් ඇත්තටම proton කියන්නේ කවුද? protium නේ. right hydrogen 1 isotope එකම තමයි. මෙතන proton කියලා අපි ගන්න. subatomic particle. හරිද? ඒ වගේ අපි alpha කියන කෙනාව search කරලා බැලුවොත් කවුද මේ කියලා එයාට කියනවා පුතා එයා තමයි helium nucleus. helium කියලා කියන්නේ mass number 4 atomic number 2 වෙන element එකනේ. එතකොට atom එකක පුතේ nucleus එකේ center part එකේ තමයි protons and neutrons තියෙන්නේ. proton plus charge. එතකොට අර helium එකේ තියෙන protons දෙකම තියෙන්නේ atom එකේ center එකේ. atom එකේ center. එතකොට මේ atom එකේ center එක නැත්තම් nucleus එක ගත්තොත් අර ඒ nucleus එකටම තමයි අපි කියන්නේ alpha particles. right assemble කරලා තියෙන. සමාන කරනවා මේ වෙන alpha කියලා කියන්නේ helium nucleus. එහෙමත් නැත්නම් alpha කියන්නේ කවුද? mass එක 4 වෙන charge එක +2 වෙන particles. ඒක තමයි alpha. ඒ වගේම කෙනෙක් තමයි අපිට positron. positron කියන කෙනා පුතා electron එක වගේ mass එක approximately 0 not 100% 0 approximately 0 මේ දෙන්නත් එක්ක compare කරාම මෙයාගේ mass එක negligible සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ proton and neutron එකක් 1 kilogram cake එකක් නම් ඒ cake එක මම කපනවා කැලි 1840 අරගෙන එක piece එකක් ගත්තොත් හරි චූටි mass එක නේ අන්න ඒ වගේ තමයි mass එක කාටද electron ඒක නිසා අපි consider කරනවා එයාගේ mass එක negligible කියලා මේ මෙතනත් negligible මෙයාගේ හැබැයි charge එක පුතා -1 ඉතින් positron කියලා කියන්නේ mass එක approximately 0 plus charge plus 1 charge එකක් තියෙන particle ඒක තමයි positron clear questions අහපුවල පුතාලා මොකද හිතන්නේ you can ask any question anytime පුතාලට ඕන තරම් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් මොකද right very good then okay then we move to the next one the second postulate so first postulate is incorrect second postulate all atoms of a given element are identical in mass and size all atoms in given elements are
identical in size and mass. Size and masses the atomic element atoms of four equal. When we take certain element, all atoms for that element are equal in size and mass. It is not correct. Why? You know that we have isotopes. Right? Second postulate, first part of the second postulate, not correct because of isotopes. Iso means same. Isotopes. Isotopes position. Same position. In the periodic table, same position. Position does not change. When we take hydrogen as always atomic number 1. So position is constant. It not change. So isotopes are same element. Same element but different mass number. Different mass number. For example, hydrogen 1, hydrogen 2, hydrogen 3. This one we call protium. This one we call deuterium. This one we call tritium. So symbolize P11. Here T12. Here T12. T12. Even they have same number, same atomic number, same element, but masses are different. Therefore, atoms of given element are not identical. When I take another example, oxygen, 816, 817, 818, right? Carbon 6412, carbon 613, carbon 614. So both oxygen 818 and carbon 614 considered as radioactive isotope. Radioactive isotope. Do you remember the function, the usage of oxygen 818? Oxygen 818 used to show that water requirement in photosynthesis. And carbon 614 used to determine the half-life of the substance. Half-life of the substance be the time taken to reduce of the initial mass of substance by half. Like when I have 1 kilogram rice on my hand, I am looking for that until its mass get reduced up to 500 grams. 1 kilogram එකක් තිබ්බකෙනා 5 gram 500 grams වෙනකම් මම බලන කොච්චර වෙලා යනවද කියලා. අන්න ඒක තමයි මෙතන කවුද? half life t half කියලා කියනවා. right ඔය fossils වල right ඔය archaeology වලදී එහෙම use කරන්නේ determine කරන්න මේ dinosaur කාලේ කියන්නේ මෙහෙම කතන්දර dead body එකක් කියන්නේ දැන් සමහරවිට මිනිස්සෙක් මරනවා පස්සේ අපි දන්නේ දවස් ගානකට පස්සේ බොඩි එක හොයාගන්න. but ඒක determine කළා කියනවනේ මේ මිනිස්සු ළඟ තියෙන දැන් දවස් 3කට ඉස්සෙල්ලා උදේ දවල් දරේට කියලා හරිට count කරලා කියන්නේ. ඔය වගේ purposes වලට t half life එක අපි use කරනවා. right over තමයි අපිට isotopes. So first part of the second postulate is correct. Then next one, second part of the second postulate, but the atom of one element are different from the atoms of all other elements. Different atoms are different. That's the simple meaning of that. Different atoms are different. Carbon different from chlorine. Chlorine different from oxygen. Oxygen different from hydrogen. Hydrogen different from sulfur. Sulfur different from magnesium. But the problem is always in all ways. Like always in all the conditions are not same for that purpose. Because
We have another one called isobars. Isobars. You know iso means same. Mass means weight. Weight. So same weight. Even element is different. Sometimes two different elements may have same mass. Same mass. Therefore, always different atoms are not different in all the time. Right? So we call isobars. Isobars are different element. Different element. Same mass. Different element, same mass. For example, argon, potassium, calcium. Argon 18, potassium 19, calcium 20. But all these three have same masses 40, 40, 40. Different elements have different masses or isobars. Because of the presence of isobars, we can't activate the second part of the second phosphate. Carbon, nitrogen. Sixth element, seventh element, both carry masses as 40. Sodium, 11th element, magnesium, 12th element. Here 24, here 24. Both having same masses. So that is isobars. This is isotopes. Because of the isotopes and isobars, we can't activate the second phosphate. Understood? Raise your hand. Then write down the examples. Right, good. Continue with that.
chemistry lazy නේ පුතේ. අමාරු නෑ. subject එක දන්න campus කියලා subject එක ඉගෙන ගත්ත ගුරුවරයෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්න subject තුනම right රැල්ලට classes යන්න පා මගේ පුතාලා තේරෙන්නේ නැහැ කියලා දෙයක් නෑ පුතේ. උවමනාවෙන් අහගෙන හිටියොත් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරොත් පුතාට පුළුවන් කියන දේ පුතා උඩට දාගත්තොත් මේවා ඇත්තටම ලේසි percent. right chemistry physics combined biological ලෝකේ තියෙන අමාරුම subject හතරක් තමයි. නමුත් අපේ එල්ස් ටිකස් කැටලා හරිය ලස්සනට chemistry ටික ඔයාලට කියලා දෙන්න පුළුවන් මට. ඒ වගේම හරිය ලස්සනට හොඳට කියලා දෙන ගුරුවරු දෙන්නෙක් ආවට අනිත් subject දෙකක් යනවා. අපි chemistry class එකේ කරන දේවල් ටිකම පුතේ අනිත් subject දෙකට කරන්න මිස් කරන්න එපා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ලොකු ළමයි. right අම්මලා තාත්තලා කියන්න බෑ පුතාලට පාඩම් කරන්න කියලා. මෙහෙම කරන්න කියලා කියන්න බෑ. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයා ඉගෙන ගන්න බයෝ නම් ඔයාගේ ෆයිනල් ටාගට් එක වෙන්න ඕනේ පුතේ කලමු මෙඩිසින්. right ඔයා ඉගෙන ගන්න මැත්ස් නම් ඔයාගේ ෆයිනල් ටාගට් එක වෙන්න ඕනේ මොරටු ඉංජිනේරින්. ඔය දෙක සිලෙක්ට් වෙලා ඔයාට ලංකාවේ ඕනම ෆැකල්ටි එකක් ඇතුලේ ඕනම කෝස් එකක් කරන්න chance එක තියෙනවා. අපිට ඕනේ ඒ දෙක සිලෙක්ට් කරන්න විතරයි. මොකද අපි මැත්ස් කරන දරුවන්ගෙන් ලිස්ට් කරොත් සෙට් ස්කෝර් එකේ ඕඩ් එකට උදව් වෙන්නේ මම. right ලිස්ට් කරොත් සෙට් ස්කෝර් එකේ ඕඩ් එකට පුතා බයෝ වලින් මෙඩිසින් තමයි නම්බර් 1. මැත්ස් වලින් ඉංජිනේරින් වල තියෙනවා තුනක් TM EM ටෙක්ස්ටයිල් TE ටෙක්ස්ටයිල් ඉංජිනේරින් තුනක් තියෙනවා right. මම රිසෝස් බුක් sorry හෑන්ඩ් බුක් එක දෙන්න නෑ නේද? හෑන්ඩ් බුක් එක මම දාන්නම් අනිත් ගෲප්ස් වලට. මොකද ඒ ගෲප් එක මම දාලා දුන්නේ. right ඒක සර්ච් කරන්න තියෙනවා TM මම ටෙක්ස්ටයිල් මැනේජ්මන්ට් නෑ. EM කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ EM කියලා ළමෙක් මගේ TM EM. දවසක් මගේ ළමයි ටීචර් මොකක්ද මේ ඉංජිනේරින් EM කියන්නේ? ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එක. right English medium මොකක්ද ඒ තේරුන්නේ නැහැ. ඒක EM කියන්නේ පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න. අන්න ඒ වගේ කැටගරිස් තුනක් තියෙනවා. right ඔයාලට කැමති එකට ආසාවෙන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ qualification එක ගන්න. EM engineering බලන්න මොකක්ද? engineering management, right? Bridging technical skills with business leadership. Engineering mechanics, EM. Analysis statics, dynamic forces, electromagnetic energies, right? EM. ඒ වගේ තියෙන EM, TM තුනක් තියෙනවා. right? search කරලා බලන්න. ඒකෙන් වැඩිම 6 එකට පුතා සිලෙක්ට් කරනවා කියන්නේ පුතාට ඉතින් ඕනේ එකෙන් සමහර දරුවෝ ඉන්නවා මෙතන බයෝ කරාට කැමති වෙන්නේ මොලිකියුලර් බයොලොජි මයික්‍රෝබයොලොජි ෆුඩ් ටෙක්නොලොජි ඒ වලට කැමති දරුවෝ පුතා මෙතන ඉන්නවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ පුතේ අරකට සිලෙක්ට් වෙන්න ඊට පස්සේ පුතාට ඕනේ එක මේ ටික හරියට පිටියෝ raise your hand finish okay then look at the third point. Atoms of one element cannot be changed into atoms of different element. Rantinu, oh, inwana, Rantinu, ometti. Yes, teacher. Ometti, right. But atoms of one element cannot be changed into atoms of the different element. Yeah, during chemical reaction. During chemical reaction, atoms of one element cannot change to atoms of the other element. We can't agree with that. Why? So in the John Dalton's time, he didn't know about the subatomic particles. That's why he said that there's no subatomic particles, atoms cannot be divided further. Therefore, during the chemical reaction, atoms of one element not change. But after discovering subatomic particles, actually subatomic particles get changed during the chemical reaction. So in the chemical reaction,
as a chemical reaction? I will take burning of magnesium. Burning of magnesium means react magnesium with oxygen to form magnesium oxide. So here one magnesium, two oxygen, right? We need to multiply MgO by 2 to get the same number of oxygen. Here 2 oxygen, here 2 oxygen. Then we have 2 magnesium in right side. Therefore, to take the same magnesium, we need to multiply Mg by 2. Magnesium is 12th element. So in configuration 282. Oxygen is 8th element. So it has 286 configuration. When we take the magnesium oxide compound, it has magnesium 2 plus and O2 minus. Magnesium 2 plus means it has 2 less, it has, yes, it has less number of electrons than protons, right? So here 282, when magnesium goes to magnesium 2 plus, configuration change to 28. So outermost 2 electrons get removed from the element magnesium. When oxygen goes to O2 minus, it changed configuration to A. Outermost energy level, oxygen had 6 electrons, but after taking the electron released by magnesium, this 6 goes to 8. Right? This 6 goes to 8. So remember that during the chemical reaction, subatomic particle called electrons will change. Right? During chemical reaction, subatomic particle called electrons transfer in between elements. Right? Therefore, right, atoms of one element get changed. And the second part of the third postulate is atoms are neither created nor destroyed in the chemical reaction. When we take chemical reaction, left side we have magnesium and oxygen. Right side also we have magnesium and oxygen. Right? But there's another special reaction called nuclear reaction. In nuclear reaction, one isotope of hydrogen, that is deuterium. Two of deuterium combine to form another particle, that is helium. Even in the chemical reaction, they have same elements in both sides. In the nuclear reaction, they have different. Hydrogen are different from helium. How we get the balanced reaction here with the hydrogen atomic number 1, 1. Sum of these two should be equals to sum of other side. 1 plus 1, 2 here. Mass number also same. 2 plus 2, 4 here. So initially we had brought deuterium, finally we have helium. Therefore, during the nuclear reaction, atoms or elements can be destroyed as well as can be created. When I take carbon 630, goes to carbon 640, same element, different atoms. What should be the missing particle here? What did I say? Sum of the atomic numbers of the reactants should be equals to sum of the mass number of the products. 1 plus 1, 2, here 2 plus 2, here 4.
Therefore, this 6 should be equal to the atomic numbers in the reactor. Here we already have 6. Therefore, number should come here is 0. Got it? 0 plus 6, 6, 6. Here, 14. We already have 13. To convert 13 into 14, we need to add 1. So, what is the particle with 1 as mass number, 0 as atomic number? Fernando, what's the particle today? Jimhan, what is that? That is, right? Yes, today. මේවා ගොඩක් කරනවා ඉස්සරහට වගේ වෙන්න තියෙනවා රියැක්ෂන් පාර්ට් එක. මම ගොඩක් එක්සැම්පල්ස් දෙනවා සහ ඉවෙන් MCQ ගොඩක් තියෙන ටයිප්ස් තියෙනවා. හරි මම ඉස්සරහ මේ දෙක තාකන් third point එකට. So third, first postulate incorrect, second postulate incorrect, third postulate incorrect because at that time he didn't know about the subatomic particles. After discovering subatomic particles, all these 4 postulates have some doubts and not 100%.
Right. Then look at the last point. Teacher should be study these 4 postulates. Yes, Puta, yes. With the examples mentioned here. Teacher, they should be studied according to the postulates number. No. එයාලා පුතේ එක්සෑම් එකේදී උගාන්නේ postulates සම්පසන්නේ. ඕඩ් එකට අහන්නෙත් නෑ. පුතාට just idea එකක් ගත්තා නම් හරි මේ postulate එක මෙන්න මේක නිසා හරි. මේක නිසා හරි. මෙන්න මේක කියලා ගත්තා නම් හරි. අනික postulates වලින්ම ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නෑ. first term test එකට ඔය MCQ ටිකක් එකක් දෙකක් වගේ ඔය හතරෙන් අහන්න පුළුවන්. බය වෙන්න එපා. ඒක ඔක්කොම මම කරලා exam දෙන එක කොම් ටික දෙනවා. Excuse me, teacher. ඒ නිසා සපෝට් එක හම්බයක් නෑ. පුතාලට ඉන්නේ දැන් අද පාඩම් කරන්නේ නැහැ නේද? හෙට වෙලාවට 30 minutes විතර අරගෙන මේ ටික ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ටියුට් එක හම්බුනාම ආයෙ දැන් ටියුට් එක ලියන්න පුතාලා පාරක් තව පාරක් බලමු. එතකොට second time. next Sunday ඉස්සෙල්ලා ඒ කියන්නේ මේ Saturday night වගේ ටිකක් අය බලන්න. සතියේ තුන් පාරක් ওই note එක බැලුවම නැති. in deep පාඩම් කරන්න දෙන්නේ. මේ දවස්වල එන්න relax එකේ ඉන්න. right trip එකක් ගෙන්න ගිහිල්ලා පුතාට ආවස් කියලා ෆිල්ම් එකක් කරලා බලමු. ඉන්න ඉස්සරහට එනවා වැඩ load එක. right ready බලන්න last point. Compounds are formed by union or of 2 or more atoms of different elements in simple numerical ratio. The last point also not 100% and always correct, right? It has some doubt because when we take molecular biomolecules, right? Like proteins, carbohydrates, lipids, DNA, the elements ratio in biomolecules are not simple. They have 10,000 to 20,000, 10,000 to 40,000, 20,000 to 70,000, something like that. So 70,000, 20,000 are not simple. But when we take the carbon dioxide, carbon to oxygen 1 to 2, that is simple. So here, for postulate, you know that carbon react with oxygen, form carbon dioxide. 1 carbon, 2 oxygen, 2 oxygen. Got it? So reaction is balanced. When we take carbon and oxygen again, we have another compound called carbon monoxide. So even left side and right side in carbon dioxide, formation have same number of atoms. Formation of carbon monoxide does not have. Here 1 carbon, here 1 oxygen, but 2 oxygen. To get the same number of oxygen, you need to multiply this by 2. So 2 oxygen, balance. Here 2 carbon, 1 carbon, multiply this by 2. So reaction is balanced. The number in front of this carbon is 1. The number in front of O2 is 1. The number in front of carbon dioxide is 1. So this ratio is simple numerical ratio and we call mole ratio or stoichiometric ratio. Moles ratio or stoichiometric ratio. When I take second reaction to down, here 2, here 1, here 2. So stoichiometric ratio of formation of carbon monoxide. Stoichiometric ratio of formation of carbon monoxide is 2:1:2. If I ask simple question, what happens if I take the ratio here as 1:1? If I take carbon to oxygen ratio in the second reaction as 1:1, what would be the product? Put the message. What would be the product? If I take carbon to oxygen 1:1, 1 carbon to 1 oxygen, what should be the product here? Anyone please? Yes, very good. That should be carbon dioxide, not carbon monoxide. Therefore, remember that we can form different compounds. We can form different compounds from
same elements or same molecules. We can form different compounds from same elements or same molecules, but they should have different, right? Remember that, different stoichiometric ratio. Here 1 to 1, here 2 is to 1. If 1 to 1 ratio taken for the second reaction, the product will be same as carbon dioxide. To obtain the different compound from different elements or different molecules, they should have different mass, so different stoichiometric ratio. Understood? Understood? Raise your hand, guys. Moles ratio, same as stoichiometric. Got it? Right. Please continue. I will give more example. Write the balanced chemical reaction, then take the stoichiometric ratio. If you have any doubts, please repeat. Lot of different compounds can be formed by combining same element or same molecule. Like NO, N2O, NO2 gas. Right. Write the balanced reactions and write the stoichiometric ratio. Yes, Puta, for the chemical, the Yashmika, chemical reactions and the nuclear reactions coming under third postulate. Yes, Puta. No, no. මේ මෙතන මම symbols නෙවෙයි මේ නිකන් මේ good symbol එකක් නෙවෙයි තියුනේ. Just I wanted to know the number in front of here, the carbon number, O2 number. This is not the symbol. Just use the arrow to ask what's the number in front of them. Is that question you asked? Pute Kaudari Yashmika. Yashmika के आलू देना तो मंगवा Yashmika physical बिंदु की. पूरे आलू देना. Kauda पे बितुल नहीं थे बितुल क्या आलू. बितुल के आलू नहीं. මම මුලින් කිව්වේ යශ්මික කියලා. ඊට පස්සේ යශ්මික නෙවෙයි හිටියා යශ්මික. Right.
Nandini, finish. Other also. When you have odd numbers, Putana, right? Odd numbers, take that odd number, right? Hydrogen 3, no? Take that odd number to multiply this. So 3 to 6, no? Multiply this by 2. Then it is simple. Odd numbers. Take this 3 to multiply your 2 by. Then 3 to 2, 6. To get the same number. Multiply. No? Simple. Finish carbonate. Not yet. Occasional. Others. Kobekin man. ඔයාලා join වෙලා තියෙන පුතේ ලංකාවේ තියෙන හොඳම chemistry class එක හොඳේ. මෙච්චර papers, මෙච්චර theory. right? හැමදේම explain කරනවා. විපල්ලෙන් යන්නේ නැහැ. එකකින් දෙකකින් අතර කරන්නේ නැහැ. So ඕකේ කොයි postulates අතර උඩින් පල් තියෙන මට කකල කැටෝ බේස් එකට යන්න තිබ්බා. එහෙම බෑ. අපිට theory ටික තියෙන්න ඕනේ. ඒකට ඕන එකක් මගේ මේ සැසිට් එකේ එනවා පුතේ 2027. කොල්ල මේ ගාලේ කොල්ලේ කිච්චන. යා ඊට පස්සේ ඒ විකරන DS කරනවා. මට මාර දක්ෂ කෙනෙක් පුතේ වැඩ කරේ. එයාගේ වෙබ් ක්ලාසස් පටන්ගන්නේ papers වලට reviews ලියනවා. අපි කියන උත්තරේ පිළියම්ගෙන ඉන්නේ නැහැ. සර්ච් කරනවා. හොයන. ක්ලියර් නැත්නම් දෙතුන් පාර හරි අහනවා. මරු පොඩි. right බේරිලා නැහැ.
රිට් වෙන එකක් තෝ මරු මට දැන් මම අහසෙන් මේ ළමයිට මේ එයාට කියනවා ටීචර් මම කොළඹ නැත්නම් ගාල්ලි හිටියා නම් එයා හිතන් ඉන්නේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ක්ලාසස් නැහැ කියලා. කොළඹේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ක්ලාසස් නැහැ කියලා. එයා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන්නේ මොනවාස තමයි ගාල්ලි නම් කොළඹට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ඔන්ලයින් හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඒක සමේ ස්කූලේ තමයි. මරු ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ වෙන්න ප්‍රශ්න අහන්න වද දෙන්න. එතකොට මම right okay man video here 1 is to 3 is to 2 then 4 1 is to 2 is to 1 here already there is 1 is to 1 is here 2 is to 3 is to 2 here multiply n by 2 1 is to 1 is to then multiply this by 2 2 is to 1 is to 2 multiply this by 2 1 is to 2 is to 2 multiply this by 2 2 to 3 2 is to 3 is to 2 multiply extend by 2 1 is to 2 is to 1 here 2 is to 5 is to all correct. Raise your hand. All correct. Right. What did not take up the video? What is type of the different compounds can be formed by one stop. Different compounds can be formed by combining same elements or molecules. Combining same elements or molecules. But there should be different stoichiometric ratio. There should be different stoichiometric ratio. Second bullet. There are many chemical reactions. There are many chemical reactions which had same stoichiometric ratio. Same stoichiometric ratio. Right, there are so many examples having same stoichiometric ratio here. Carbon plus O2 carbon dioxide, sulfur plus O2 sulfur dioxide, 1 to 1 to 1, 1 to 1 to 1. Next, sulfur plus O2 sulfur dioxide, 2 is to 3 is to 2. N2 plus O2 form N2O3, 2 is to 3 is to 2. There are so many examples which have same stoichiometric ratio. So those are the things that I wanted to explain today. Right, and look at the page number 3. Dalton's atomic model called Wolf ball model, just model without anything inside the atom. So here Wolf ball, and this is John Dalton. So after discovery, right? So with experimental observations made by scientists towards these established that atoms can be further divided into subatomic particles such that electrons, protons, and neutrons. This concept was very different from that of Dalton's. Then page number 4,
The major problems after further discovery about atoms were, put the number 1 and write stability of the atom. After discovery of electrons, proton, neutrons, they get major problem how subatomic particles are existing in the atom. So stability of the atom was problem. Stability of the atom. Second point, how chemical and physical properties change. How chemical and physical properties change. During the chemical reaction. Third bullet, the origin and emission of electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations. Right. Without payment මේ t-shirt එක නිල් පාටයි. මේ t-shirt එකේ පාට පේන්නේ නැහැ පැටියෝ. right හඳේ එළියක් නැති කළුවරේ මම මේක ඇඳුවා. මේ t-shirt එකේ කලර් එක පේන්න නම් light source එකක් තියෙනවා. මේ material එක හදලා තියෙන atoms නේ. මේ atoms වල තියෙනවා පුතා electrons. So when we take atom has infinity number of energy. Right? We will discuss this theory later on, not now. These atoms has electrons. So these electrons absorb energy from the light source. After absorbing energy, this electron excited, right, move to higher energy level and then return back to its original position. When this electron return back to the original position, it release energy absorb. මෙතනදී absorb කරපු energy කොහොමද? මෙතන release කරනවා. If the release energy belongs to visible region, so we can see මෙයා release කරන energy එක මෙතනදී absorb කරපු එකනේ. මෙයා release කරන්නේ පුතා visible region එකේ blue color එකට අදාළ right frequency එකේ energy එක නම් එයා release කරන්නේ ඒකනේ. එතකොට මට මේ පාට දැන් මේ පෙන් එක red right මේ red color පේන්නේ පැටියෝ මෙයා absorb කරන්නේ red color එකේ wavelength එක නැත්තම් frequency එක energy එකේ energy ඒකම තමයි release ඒකයි මට මේක red color දුන්නේ අපි යෝග ඉස්සරහට කතා කරනවා පුතේ quantum chemistry කියලා පාර්ට් එකකින් right questions දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා හරි මම උත්තර දෙන්නම් පුතාලට Yes. Zabira, just give it 2 minutes. Repeat the first one. I think stability of atom. Is that what we do? Stability of atom. First point was stability of atom. Second point was how chemical and physical properties change in chemical reaction. Third was origin and emission of electromagnetic radiation by the atom. Right, okay, may so different. Same name, yes, me. Sixth one with Kai. Second one.
Methane 2 sulfur, 2 sulfur. 2 into 3, 6. 3 into 2, 6. So coefficient here 2, here 3, here 2. 2 to 3 to 2. Then look at the 10th one, N2 and O2. 4 and 2, 4 and 2. Sorry, 4 nitrogen, 4 nitrogen. 6 oxygen, 2 into 3, 6. Therefore, coefficients 2, 3, 2. So 2 to 3 to 2, 2 to 3 to 2. Both question number 6 and 10 have same stoichiometric ratio. Got it? Right. One classes right 9:30 one parallel one classes right. Thank you very much. Join make it continue physical lesson physical class conversation papers discuss theoretical explain right මගේ මේ යන්නේ අද දවසට 12 වෙනි පැය. right මම අද පැය 12ක් ළමයින්ට උගන්වලා දෙන්නේ. මට මාර සතුටුයි මේ වගේ දවසකට පට්ට සතුටුයි දැනෙන්න වැඩ කරලා දෙන්න. දැන් 26 27 28 classes batches 3ක classes එක හැමදාම every week every day in a week morning 7 to 10:30 වෙනකම් මට classes. මම ඒ කියන්නේ full satisfied මොකද මගෙන් දෙන්න පුළුවන් දෙයක් මම මගේ දරුවන්ට දෙන්නවා ඒක තමයි මගේ සතුට මම ඉගෙනගත්ත දේවල් මගේ දරුවන්ට දෙනවා මගේ දරුවෝ ඒවත් ගන්නවා ඕගොල්ලෝ හොඳට ඉගෙන ගන්නවා ඕගොල්ලෝ සතුටින් මාත් සතුටින් මාසිය බලන්න එපා ඕලෙවල් රිසල්ට්ස් ඇවිල්ලා නැහැ කියලා හිතන්න එපා තාම ඕලෙවල් ඉවරයි කියලා හිතන්න එපා ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරන ගමන් පුතා ඉගෙන ගන්න එකත් කරන්න රයිට් දෙකම බැලන්ස් වෙන්න ඕනේ එකකටවත් ඕනට වඩා ප්‍රයොරිටි එක දෙන්න එපා. ලයිෆ් එක හැමතිස්සම බැලන්ස් කරගන්න. ස්ටඩීස් වලටත් ප්‍රයොරිටි එක දෙන්න. ඔයාගේ ලයිෆ් එකටත් ප්‍රයොරිටි එක දෙන්න. මේ දෙකම බැලන්ස් වුණාම ඔයාට ලයිෆ් එක හරියම එන්ජොයි විදියට දෙන්න. රයිට් හොඳ දේවල් ෂෙයා කරන්න කවදාවත් නරක දේවල් කරන්න එපා. ගෙදර ඉන්න අම්ලන් තාත්තලා මේ කියන දේවල් ආවේ නැති. මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ හරි පරිස්සමෙන් මේ දරුවෝ ටික හදනවා. රයිට් ඉගෙන ගන්න පුතේ කියන එක තමයි කැමතිස්සම කියන්නේ. හොඳ දේවල් විතරමයි ඔයගොල්ලෝ විතර දෙන්නේ මම අම්මා කෙනෙක් ප්ලස් ගුරුවරියා මමත් දෙන්නේ මගේ දරුවන්ට හොඳ දේ මගේ පුතාලා හොඳ දේ බෙදන්න රයිට් නරක දේවල් ඇඩ් කරන්න යාළුවෝ ඉගෙන ගන්න නැති යාළුවෝ ඉන්නවා ගන්න තමන්ගේ පැත්තට try කරන්න ගන්නන්න හොඳ ක්ලාස් එකක් හම්බුනොත් share කරන්න යාළුවෝ අතර හැමදේම හොඳ දේවල් විතරක් share කරන්න රයිට් හොඳ දේවල් හොඳ විදිහට දකින්න හැමෝගෙම හොඳක් දකින්න නරක දේවල් දකින්න එපා. නරක දේවල් විවේචනය කරන්න යන්න එපා. හොඳ දේවල් අගයන්න. එතකොට ඒ දේවල් පෙරලා මගේ පුතාලටත් ලැබෙනවා. රයිට් ඒ නිසා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඕගොල්ලෝ මේ තිබ්බ ස්ටෙප් එක සයන්ස් මැත්ස් කරනවා කියලා මේ ගත්ත ඩිසිෂන් එක හරි ලස්සනට මේ 27 months complete කරලා ඔයාලගේ හිතේ තියෙනවනේ මොකක්ද ටාගට් එකක් අන්නේ ටාගට් එකට යන්න කිසිම ඩවුට් එකක් නැතුව වැඩ කරගන්න වාසනාව ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි next week class එකට වැඩ ටික කන්ටිනියු කරගෙන යමු. papers දෙකයි theory ටිකයි පුතාලට කිසිම ඩවුට් එකක් නැතුව full package එකක් විදිහට අවශ්‍ය කෙනෙක් ටික. එහෙනම් thank you very much මගේ class එකට join වුණාට. ඔයාලා මාව තෝරගත්තා. මගේ අතේ තමයි වගකීම. ඔයාලට ටාගට් එක ඕන විදිහට ඔයාලා ආස විදිහට success කරගන්න support එක දෙන්න. And I'll be next week. Come today. Thank you very much. Have a good night. Good night. Purpose. God bless you. God bless you, teacher. God bless you, teacher. Thank you, teacher. God bless you, teacher. Thank you, teacher.